with that journey nga miski mangita kita upod sila ya may kagalingon man na sila nga mga personal goal. So meaning mostly they will walk differently, they will think differently. Kag amo na ang isa gid sa pinakamabudlay nga bagay kung matabo. But then if you are really motivated, hindi ka man motivated, kaya kung motivated abilain na ay kung ang motivated kaya hindi ka madayon. Kumbaga if desidido kagid ba lang amugin na iya ang imo gusto para sa imo self, kag you know that you are capable for it, you have the potential to be with it, to do that, no matter how much confusing or unmotivated you are, you will continue to pursue it. As in hindi mo na yung mapipilit, hindi mo ko galingon, ikaw na yung gakusa kasi syempre nga daan amo na yung gusto mo. Kag kung desidido kita nga daan sa mga bagay nga gusto ta maano ta na dali ta na makuha. I mean not literal nga dali kay wala man madali nga bagay, pero siguro akong another synonym or term for that is na-achieve tang mga bagay nga gusto ta kung gina-pursue ta. Amo na akong punto. Kag very true ina siya. Miski nahadlok ka bala or confusing ka, you're not totally preferred, you're not totally perfect pa para sa sina, or you're too shy or too much para sa sina. Pero it's part of the process, or it's part of the first step nga imo kinanglan ma-feel, ma-experience, kag syempre maagyan experience nga maagyan pa in order for us to continue or help ourselves to realize kung gaano siya kabudlay, kag what kind of level of determination, yes, determination gid ya ang imo need para lang gid ma-achieve ina. Ilog sa akon ay sa nag-umpisa gid kuya, I'm totally confused cause I really don't know, I'm not prepared. Gulpi-gulpi hanay lang gito yung wala gito yung plano-plano. Nagulpi lang ko panumdum nga I want to improve my communication skills. Tapos nagpanumdum ko dasig sang a best solution bala to improve my communication skills, and that is talking to myself and also videoing myself in order for me to monitor kung ano akong ginahimo, kag ano ang mga habits or habits nga akong inobra during kung wakal or explain sa isa ka bagay. Kag it was very hard at first. Totoo gid lagi na hambal nga the first step is always the hardest. Gani magtanim determinasyon kagid nga mag-umpisa sa isa ka bagay, kag no matter how confusing, scary, do unsure ikaw throughout sa imo nagiging progress towards sa isa ka certain nga goals, but continue lang gid padayon lang gid. Kaya amo man na ang experience ko nga san time to by di ko gito malimtan atong 5-day ko nga wherein gusto ko gid maguntat sa tunga time kay very unsure gid ko and also the insecurities and realization hit me really hard to the point nga maging tiro ka tapos nagtumba ka, muna bala ang ako nabatsyagan. Kag it depends na lang gid sa akon kung matindog ako or pabayaan na lang. But thankfully nagtindog ako, nagpadayon ako, and here I am now, pang 32 day na ko sa pag-improve sa akong communication skills, and throughout the days, or can I proudly say month, nga pag-improve na ko sa communication skills, it really shows gid nga
akon silent effort bala, akon silent goal nga wala ko niging sugid, wala ko giniyagin sugid sa iban. Although siguro akon mother or si kuya guro, akon manghod, akon pamilya, aware sila nga gamuni-muni ko, but then I never personally tell them about this. Kag amo na siyang pinaka good thing. And also sa akong mga college friends, I didn't tell them nga nagamuni-muni ako, naga-try ako mag-improve sa akong nga communication skills, and also wala man ko nagsugid nga gin-upload ko sa YouTube ang akong nagiging progress. Kay amo na dapat ang aton nga himuon in order for us to achieve the very things that we want to do. We have to be humble, we have to be silent throughout sa progress, miski may part sa aton nga do gusto may bala ipabugal-bugal ang mga sakripisyo, kabudlayan nga aton na experience samtang gat lakat sa amo na nga journey. But then again, be humble gid sa tanan nga bagay. And always be silent sa imong progress towards imong goals. Let the result be out loud. Let the result nga magahod, not your progress, because progress is changeable and it can really change depending gid sa magiging situation mo. I think this is all for my personal life, and also sa explanation for the quote of the data. I really learned a lot and I'm also enjoying this, although very tired ako subong. But then again, my mind is really excited gidya nga mag-video kay I know I really enjoy this a lot. I am confident, I am beautiful, char. Pero yes, that's the very true. Micaela, please malaway ka if you don't have any valid or important events that will happen. Please continue to be more consistent sa imo pag-video. Stick to the time duration. Stick to the time nga ging planned out mo atong 8 to 9 nga pag dapat nakabidyo ka na dira. And also please unaha giniya sa tanan nga bagay. Miski gapi na nga kay ang iban kay may ginasugo sila or may ginaobra ikaw, napastress ikaw, kapo ikaw, etc. etc. Please unaha gini, prioritize gini, not your feelings, because this is the very goal that you need to think about. And also syempre prioritize gidya. You know the definition of that. You see the glimpse of the result and you know it's gonna be worth it. You see a lot of improvements and I'm really proud of you. Although umpisa pa lang ta, or should I say ara na kita masyado sa patunga na kita sa aton nga progress sa sini nga journey. But still I want to say that I'm very proud of you. Please continue to do so. Be more consistent, although may mga times makulbaan ikaw, mahadlok, mahuya. So what? You are the only one that can help yourself. Hindi ang perspectives ang iban. As long as wala kaya nakakadisturbo or wala kaya gapakupal-kupal, and then just mind your own business and always focus sa kung ano imo goal. I think this is all for today. Please, Micaela, be more consistent. You see the glimpse of the result. It's gonna be worth it. It's really gonna be worth it. And always finish what you start. That's all. Thank you and see you again, boss.